Hi everyone, I'm Augustus from Greeks React. Είμαι Αυγουστής από το Greeks React και είμαστε εδώ στο μοναστήρι της Αγία Μαρκέλλας. We're at the Monastery of Agia Markella. I'm going to take you for a little tour and also tell you the story of Αγία Markella the way my grandmother told me. Θα σας πω την ιστορία της Αγία Μαρκέλλας όπως μου το έχει πει η γιαγιά μου. Λοιπόν, και εδώ είναι η είσοδος προς το μοναστήρι. This is the entrance to the monastery, where we walk inside and there's the church. So the story goes that Αγία Markella was from Volissos, here in the island of Chios. Η Αγία Markella ήταν από εδώ, από τη Βολισσό της Χίου, το χωριό. She was very religious and a Christian, which her father wasn't. So Αγία Markella was teaching about Christianity. Μάθαινε τον κόσμο για τον χριστιανισμό η Αγία Μαρκέλλα και ο πατέρας της δεν του άρεσε. Her father didn't like that. So her father started chasing her from the village. Άρχισε να την κυνηγάει ο πατέρας της από το χωριό της Βολισσού και όπως έφυγε από το χωριό και ήρθε εδώ που είναι η εκκλησία, here where the church is, she hid in some bushes, κρύφτηκε εδώ σε κάτι θάμνους και ο πατέρας της έβαλε φωτιά. Her father lit a fire to get her out of the bushes and she ran out from the other side going this way, and εδώ βγήκε τρέχοντας η Αγία Μαρκέλλα και άρχισε και τρέχει προς την παραλία. She started running towards the beach where the father lit the fire. Εδώ που άναψε τη φωτιά ο πατέρας της, χτίστηκε εδώ η εκκλησία και το μοναστήρι. This is where the church was built, where the fire her father lit. That's where the church was built in the monastery. And Αγία Markella ran towards the beach, which I'm going to take a walk now towards the beach. Θα πάω προς την παραλία για να σας δείξω. Προς τα εδώ. Every year, κάθε χρόνο, της Αγία Μαρκέλλας παραμονή, πάρα πολλοί κόσμος περπατάει προς την Αγία Μαρκέλλα και έρχεται και προσκυνάει και έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα. The day before Αγία Μαρκέλλα, a lot of people walk here and lots of miracles. As you can see, there's a tour bus. Έχει εδώ λεωφορείο. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Αγία Μαρκέλλα εδώ, που έρχεται κόσμος και τρώει. A lot of people come also come to the monastery and then after come over here and eat, have coffee, drinks, seafood. There's a beach. It's like a beach bar restaurant. And so back to the story, πίσω στην ιστορία. Αγία Markella ran down this beach, έτρεξε κάτω αυτή την παραλία και όπως έτρεξε κάτω στην παραλία πήγε προς το βουνό στα δεξιά. She ran towards the mountain that you see on your right. There's a path that leads there. So what happened is, about halfway there, στο περίπου στα μισά, είναι κάτι πέτρες που φαίνεται ότι έχουν αίμα πάνω. It looks like there's blood on the way to halfway there because her father hit her with bow and arrow. So, ο πατέρας της τη χτύπησε με τόξο στα μισά περίπου της διαδρομής που εκεί έχει και ένα σταυρό. There's a cross at that point. It's really nice if you come here, take a walk all the way there. And because at the end is where it's a dead end, είναι αδιέξοδο στο τέλος της διαδρομής προς τα εκεί και εκεί είναι που την πρόλαβε ο πατέρας της. That's where her father actually caught up to her at the end of the path where it was a dead end, and her father before he got there, πριν φτάσει ο πατέρας της, άρχισε να προσεύχεται. She started praying and άρχισε να προσεύχεται, άνοιξε η πέτρα, μπήκε μέσα στην πέτρα η Αγία Μαρκέλλα, έτσι λέει η ιστορία. The rock opened up and Αγία Markella went into the rock, but didn't have enough time that her father chopped her head off and threw it into the water. Και εκεί είναι που μπήκε η μισή μέσα στην πέτρα και ο πατέρας της έκοψε το κεφάλι και το πέταξε στη θάλασσα. Εκεί που πέταξε το κεφάλι της στη θάλασσα είναι και που είναι η πηγή που βράζει το νερό. There's a spring there that there's boiling water, and the day of Αγία Markella when the priests, the water's hotter and it's right next to the sea, and it's really nice to go there. It's a miracle every year when the priests do a prayer, the water boils at that spot
and lots of people didn't believe it's actually boiling and literally touched the water and burned their hands. Το έχουν κάθε χρόνο στις Αγία Μαρκέλλας που είναι εκεί, το νερό βράζει όταν γίνεται η λειτουργία. And here I'm going to walk into the church and the monastery again so we could go light a candle. Μπαίνω στο μοναστήρι πάλι για να ανάψω ένα κεράκι εδώ στην εκκλησία και στο μοναστήρι και να κάνουμε μια προσευχή. So we can do a nice little prayer. And there's my son coming out of the church. Να, ο γιος μου και η γυναίκα μου βγαίνουν από την εκκλησία και πάω να ανάψω ένα κεράκι. Νικόλ, πάω να ανάψω ένα κεράκι. Εντάξει. Guys, now we lit a candle, ανάψαμε ένα κεράκι. Ευχαριστώ όλους που παρακολουθήσατε. Αν ξέρετε κάτι διαφορετικό από την ιστορία που είπα, γράψτε στα σχόλια. If anyone knows a different story about Αγία Markella, please write it in the comments. Also, if you're on the island of Chios, really suggest you come and light a candle, do a prayer. Everyone says she does miracles, and it's also a beautiful story. I really believe it. And βρίσκεστε στη Χίο, σας προτείνω να έρθετε στην Αγία Μαρκέλλα εδώ στη Χίο. Ελάτε να ανάψετε ένα κερί, είναι πανέμορφα, μπορείτε να το συνδυάσετε και με φαγητό και μπάνιο που είναι εδώ στην περιοχή. Είναι περίπου 10 λεπτά ακόμα διαδρομή από τη Βολισσό της Βορεία Χίου αν έρθετε. It's about 10 minutes only from Volissos. So if you're in Chios and you're doing a tour around Chios, Volissos is really nice to come. Come to the area, take a dip, eat, go around over here, and I'm sure you will enjoy yourselves. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους. Ο Αυγουστής είμαι από το Greeks React. Αν μπορείτε κάντε ένα subscribe. Thanks everyone for watching. If you don't mind, subscribe, like, comment, and see you next time. Bye everyone.